price na ide of Akweze wepụta 300 million were enye ịmana ngwara ụnụ na n'oge ahụ ndị Amerịka nyere Zion 1 billion nwoke ụkpaso na onye bụ ụzọ wee burie n'isi wee wolu pen na bik wee derie the whole money nya tinye ị na-ajụzi onwe so na nda maka isi eme calculation na ha na Zenko na imone ha ghara ịda azụ ọnọdụ when it comes to irate ndị nwere ego n'obodo ama ife nji wee kpọ Zenko Mackinnon TV mma welcome people na this broadcast mana just nye m nwobele oge let me lay some foundations before onwezi onye chọrọ join the broadcast or join all the broadcast onye chọrọ join the broadcast na m declare had the floor open i click ye n'ebe ahụ n'ọdụ ka mmadụ na-abụ ọ mmadụ na picture ọdụ i click ye or send the alum notification, then I will bring you in. But we have to moderate this program in such a way that like you use some kind of words we do vulgar. Some of those vulgar words also. You got to go. All no guy when they join the program. Express your opinion in a more decent way so that we can all understand. You got that? Now, let me carry on with Ifen Negu. He be doing advice. Nwoke kpabala ego kpachasị ego maya kana ba wolo 300 million nye ndoka. Now I understand that he day of Akweze na no empowerment, no meant to go so many people. I understand that even scholarship scheme ye ndo scholarship. I understand that the man who there are so many people who are working for him. What more can he ask for if not appreciating the one who gave him that resources? Yes, ụfọdụ n'ime unu kwuru na Chukwu adịghị ego, but ọnwụ na mmadụ dọka ata eze na-echala onwe ya anya kwuo na Chukwu gọziri ya, onye ka ngụnwe enweghị ngụnwe afụ bụ 10 million dọkọsịrị ọnụ, onye ka ewu to tell us about sources of money. Ọnwụ na somebody dọka ata eze mana currently no so na the most powerful richest Igbo man enwere alive now. We say, Arinze Victor Eze, you can join, man, and declare had the floor open. You can send request. What I go? Oh, na mother doka at Eze. So na the most powerful Igbo man, let me say the richest and not powerful Igbo man alive now, can ascribe the source of his wealth to God who gave it to him. Who are you? Who are you? This man, a mechani femado. The only thing is to now appreciate the God. I believe you not had that money. How else can if not giving money and giving to that church? I believe you never back at their foundation. Yeah, one day Obelonia na only if Obelonia ha calculate Ogaranya. Obelonia na calculate Ogaranya ko esiege. Obelonia na calculate Ogaranya source of wealth. Obelonia na calculate Ogaranya. Only if Obelonia ahe meru Ogaranya. Mano machashaku ife ni na manoka wobele mmadu. Now let us look at it. Ide of Akweze with the 300 million when in the church for whatever purpose when in the Catholic Diocese of Ekulobia. It is his choice, it is his decision, it is his money. Now, as much as that money, 300 million, some of these guys say follow a club every night. Alone a club every night, they blow 10 million, 15, 20 million, 30 million, 50 million. It's about Jawari Fedu Morocco, Jawari Fedu Kofubodo. Ebudono, Dogu, Ebudon TV, one Lemoniam and Oga. You are welcome, brother. You want to go? Some of you got if Lani will in the church, and they criticize for the me, they lead their own money in the most irresponsible way. If you mad on Mayaka, Buputa Bondo, 100,000, will if you want you botonic. A guy, if you only want you botonic, you know when you need the lega. Or even a new joy. Or even a new joy. A guy he do declare Manyana club of two strangers in the Maho. A liwe gonna club, boy club, but just club.
equal 10 million, equal 9 million, equal 5 million, equal 500,000, equal 1 million, equal 300,000. Or name on at that morning where somebody no somewhere no one but will need that money. Man, if you only would 300,000 at Jenya church, if you are well not to free to if you are well no will go jama for eh? Ụfọdụ n'ime unu na-esi ebe a jee na uli jee na Igbariam jee na Unizik jee buru ofu nwaanyị buru ya nawarụ UK buru ya nawarụ ofu ebe sọsọ ka iwe je di na eye I spend there over 10 million 15 million sọsọ na ịchọrọ ka ifụ pant ike nwaanyị anya. Somebody will lose such amount of money wori eje nye church esi no west re west ichetari ndo ye eje we empower tụkwanụ n'Chukwu egwu tụkwanụ n'Chukwu egwu asọrọ nga awụ na antichrist mana ewula antichrist wuru nke nwere ụbụrụ ụfọdụ n'ime unu ego unu ji achụ nwaanyị alone ngo na nke ehu emegharị bụ ohu ga aka n'isi igo na ya iPhone igo na ya iPhone 17 Pro Max ha na-ele ego ne iPhone 17 Pro Max ha igori nwaanyị so ka iwe di na eye ọ na ịmahụ mmadụ one nọ n'ụmụnna gị ọ n'obodo gị ego ahụ ya empower also say ego nyelu church then onye nke nyelu ide of Akweze financial advice onye nke gwala anyị etu o si ebu Ghana must go ego ebujere akwa ọkụkọ onye nke gwala anyị etu o si ebu Ghana must go ego ebujere akwa ọkụkọ from the proceed of ego ahụ na-ebujere akwa ọkụkọ si ebe a go ihe moto ego niile ahụ ndị ahụ na-ebi ya na-ebujere akwa ọkụkọ n'obe akwa ọkụkọ can also be taken to be a priest. It can be taken to be a reverend. It can be taken to be a bishop. It can be taken to be a clergy in his own field. Because all chief priest call. Mani nebu ni now na Ghana must go. Ne bujeli according to you into his work. Ne bujeli nyama dumiri wuri na alo hotel. Wuri na baru jigad. Wuri na baru moto. Man who have quarter of that money wujenu woka. A financial expert. Yeah, ibe ega ahụ bata ya aka iri etu esi weri nke u iri etu esi weri nke u ụfọdụ n'ime ụlọ ya afụ mmadụ ọma ya ka na-akpa wuru 1 billion na Roses Corina na people na-agba kịta na Roses Corina na people na-agba moto ahụ na 1.something billion people na-eji ego gorie na-agba n'ala people na-ewepụta as big as 1 billion 2 billion were ruo ya residential house ebe ha bi ọlụchasịcha ya obirie onweze kunyasi we wepụta ego ruo ọlụcha residential house ya ọwụ residential house ebe nnaka ihe na family ya ebi ọmaizi aka na akpa wepụta ego jelo house of God ebe thousands of worshippers ya bịa worship ekọwawari ya ife ga nwere ike imeri nwanne je chụwa kene ego nke oke chụcha ego nke ụsa na ịkọ chọchọ niile ọrụ na-achọ akọ is becoming and unbecoming ma ndị na-eji 5 million 10 million eji agwọ ọgwụ ha ncha na agwakwu ndị mmadụ ife ha ya eji ego ha mee. There was a time seahorse lubricant ebuka shife ebuka ọnụ nkwọ nyere ndị ụka 20 million apụtakwa gụrụ ụsịgụ na o wuru 20 million aha jee n'ihe mbọsị bịa ha nyere mmadụ 20 ọwụwa 1 million medanụ nke nyanwa na-eme medanụ kwụta of ife ebuka ọnụ nkwọ na-eme before you come to advise him or employ more than how many people na seahorse lubricant. We are not talking about his domestic staffs or people who are working for him in other fields. We are not talking about them. We are not talking about how many students are under his scholarship scheme. We are not talking about widows and widowers in Dona Kongo. We are not talking about those people who mentor through business and all that. We are not talking about that. Then, Ijekwana ife ka na ebe ndị agụ gasịrị ọgọ ikwu na ibe ha ụmụnna ha agbata obi ha ifu ndị ha megasịrị 1 or 2 owepụtazie 20 million were nye church wee appreciate God for ife merie bịa ka ịgbari erie ife oye je ga wee me na agbata obi kinu nke ngwa megolu asletu ego a ifulu isolu kpawe ego akpatawe ego you will know that na onweho the level ego inwelu you cannot help people. Yes, there is no level of ego inwelu that you cannot help people. Only the epistle on how Ide of Akweze should spend this 300 million can comfortably put his based on those who are and meshara wedding na chukwu goziri you can comfortably oga hi woje ego na wara one Africa na wara Egypt gain Egypt to need a holiday na Egypt to ije that money. What is the benefit of that
economic importance of that holiday ije na Egypt. Let us assume that na Egypt ahụ ijelu na spend the ego ma ticket go ma visa go ma ego rileli ma ego lodge go ma ego go na nwunye uji wee kụ and all these things. Let us assume that they spend nya ka ndebezie na 5 million. Don't you know that 5 million ni wori enye nde okpobonu 1 million imo na ha eje wewu mmadu ọ na imo na ha eje wewu mmadu ana m ajụkwa ajụjụ onye nu onye nyelu m aka za ajụjụ a. You spend your own money in the most irresponsible way. Onwezi onye wuje ego nke eje tie ebe ọ chọrọ itinye ego nke inwebe problem with that. So se ego enyeru chọọchị kono na afụ no west mana nke enyela achawo balulu nke enyela akwụ na balulu nke enyela akwụ na balulu nke eji wee nkwụ balulu nke eji wee bi a kind of many irresponsible lifestyle nke a balulu nke eji wee kpọpati balulu nke eji wee kpọpati balulu nke eji wee bukọrọ ụmụazị unizik ka ndị mmadụ n'aka gba ha tiwe ekpe nke ahụ balulu amajiri ha enye ụlọ okwu na-enwe problem. Onye ivemeji ma aghọta ha ewuru ha enye chọọchị inwe problem mana ewere ya kpọọ pati si ndị mmadụ bịa rie na onye lichekwa na aja nya je dinere na ya gobe enwe aka si na onye ha tara ya mekenekwụta of ndị niile efuru n'ụlọ ụka anaghị ekwu na Ifeanyi Ubah alụrụ ụlọ ụka mgbe ọ nọ ndụ ịmakwa ife ọ na-eme mgbe ọ na ụlọ ụka ahụ is a way o ji wee appreciate God ka injinia Eze na-ekekata ego na ọnata ukpo ekekata ego ndị ementogo hundreds and thousands of youth na ala Igbo wo mmadụ today because of them na-enyekwa because na Ibeto St. Cletus. We all heard the story of how even if you don't know one person Sinaki Ibeto wee wụrụ mmadụ. Let me mention Senator Ifeanyi Ubah na ịghọta na mma Ifeanyi Ubah kpoje Ebechukwu ụzọ kpojelu omeka nna mgbe Ifeanyi Ubah ka dụ na nwa okolobịa kpojelie Ibeto wee pikie wee gurumugide o wee tọnụ into Ifeanyi Ubah today. Now Ibeto jezie lụọ chọọchị jezie wepụta just a fraction of blessing ofin God nyere also poor man niile ha ego na asị na Chukwu ha enye ego ndị ọgaranya niile afụkwana m video today ebe Imoni nọ na-agbara egwu na-enwere aṅụrị na-agbara egwu sekpuru ana na pala echi n'aka elu na-ekene Chukwu. Also poor man ndị anọ within average enweghị ego dụkwa onwe ka ife si adụ ọsọsọ ha na-ama Chukwu aka mana ndị efuru goro powerful ndị ya awụ ụdị je paaki ya ka mkpokene ya afa fụkwa ha na mmemme ohukpunatawa ekene ha. Those people na-enye Chukwu ekene mana ngụnwa na-agba Chukwu anya ngụnwa ha na-enye ị na-agba Chukwu anya ife ha ma submit to as the source of their strength ngụnwa na-agba ya anya mana ife ha nwawu mmadụ na worship ha gwaghị na ha need that worship take that group ụfọdụ n'ime ha ikene ha asị ụlọ ga-ekene na ekene niile doro Chukwu ọ ife ụfọdụ n'ime ha na-eme. You are seeing them as almighty and wonderful. You are seeing them as an almighty and that wonderful being. But for them, I believe on the source of their strength be from that man who is above. You want to go? Yeah? You want to go? I believe on the source of their strength. See from above. Manangoma. Na-eme for ha inedo ha anya na-eme na ọdị n'ọha melu nka. So I just don't understand. Unu nọ na calculate mmadụ ego unu na calculate mmadụ ife oyi ji ego eme na calculate mmadụ ntụ oyi si wee rie ege unu na calculate mmadụ ntụ oyi si wee rie ege mana inweta nke hu iwere ejeburu nwa mboroko inweta nke gị iwere ejeburu nwa Moroko ihe dine ka o wee wụrụ na n'ibu ụmụ nwaanyị Moroko iburu ha na-akpọ cruise ship were eje ha ya cruise ship kpọkọrọ ụmụ nwaanyị gba ọtọ amalụ na Caribbean Sea a na-agba egwu ịkpọrọ ha na-akpụ na submarine na-aga na okpuru mmiri ikekwo na that trip ihe eje bata spend go over 50 million or 100 million ijos bụrụ nwaanyị je mmụọ efa mana onye ahụ wolu ha enye ụlọ ụka owolu ha enye ụlọ ụka ị mara na ebe a ka alụ nọ wee mee ebe a ka ọ nọ wee mee alụ ịghọtago
So all no will only surely send the request. Kelonya Gram not surely join this broadcast. You can send their request. Okay, what I go? Kaika kwake no kwante. Because na this thing na hash a part of hand. Afubu mebu belunye ya dono na agbakolo granye igwe. Afubu mebu belunye ya dono na agbako nwobere ego nke ahụ inwere enwe aso obere onye iji ya chụ nwaanyị wori na-ebu nwaanyị wori na-ebi ajọ ndụ. Wori eje na agba club. Wori eje na-ebi ajọ ndụ ya egbu wori na-egola ọgwụ ike na-akpọ wori na-atụ gambling. Ihe eji ebe a na-atụ gambling tugudo gambling stake 10,000 5,000 1 million 2 million 3 million 10 million ụfọdụ n'ime unu ji as big as 10 15 20 million were atụ gamble. Ohefe akọwụ ahazimekwu okwu afịa ụfọdụ na-akpọ ndị a na-akpọ ọgwụ ike o ji ego one were egolo ọgwụ ike ọ na-akpọ mana mmadụ were ego ahụ iji wee jegoro igbo, mmadụ were ego ahụ iji wee jegoro koku, mmadụ were ọgwụ ike ego ahụ iji wee jegoro ụmụ nkịrịka ọgwụ ike a na-agala ọnụ were enye ụnụ ụka. Ịchọọ ka ịgwa mmadụ ife anyị eji ego ahụ wee mee. Ụfọdụ n'ime unu na-esi ebe a gbarụ nwaanyị tiketi gbara ya business class tiketi osi ebe ọ nọ bịa ịlọji ya na 5-star hotel kpọrọ ya jee club flex ya ye kpọrọkwa ya gbakwara ya return ticket ochi ya back ekpọrọ ya jee shopping before nwaanyị ahụ abịacha that movement na chi ya ebe ọ nọ irigo 10 million. Mana ife onye weje 10 million naira ha nye chọọchị ichetarịa mmadụ one 10 million ahụ ya empower ịmakwa na ife a wee were eje rifusie in such a way izu wee je rifusie. Ana m ajụ ya ajụjụ ụfọdụ n'ime unu gojecha moto ego na-ego iche enyi unu nwaanyị. Ụfọdụ n'ime unu gojecha moto ego na-ego iche enyi unu nwaanyị. Mana unu maka isi advice mmadụ come let us talk ka anyị kwuke neri this money management ka esiri ya manage ego ka anyị wee fụ kelu ha bịanụ ka anyị discuss ya. Ọsọsọ onye wuru ha 1 naira nye unu ụkwụ na ewuru pen derisicha the money kwuo maka ife anyị eji ego ahụ mee. Unu adụ responsible enough to know ife anyị eji ego wee mee. Ịghọtago? Unu adụ responsible. Okay, kensili ude isi you want to join ngwa send their request I accept well. Hey, cancel afọ maybe yes join this broadcast. Afọ maybe yes join this broadcast. Fact is that all those people who that money before mmadụ ewulu ego ye church. You gotta go emaho encounter onye ahụ. Ana m adị ekwu na-ekwusi ike. Emaho encounter onye ahụ, emaho covenant onye ahụ, emaho ka ije onye ahụ si wedo, emaho ka onye ahụ si wedo. Meanwhile, as much as that amount o weje na-enye church, ngonwa ji ya eme other irrelevant things enwe isi. Ife do capable of it in danger life iji ya eme. You gotta go iji ya eme. For onwere ike ijebe helicopter cruise ma ọ ijebe vacation ema na bifi ijecha vacation ha anata na vacation ha na ya ori ife doka 50 million ne because ụfọdụ n'ime unu na-abata na shop etu a mmanya aka na-akpọ wori ife doka 10 million go for wristwatch 15 million 20 million go for wristwatch ya agba n'aka go for wristwatch ya agba n'aka go ma nwaanyị that is not even your wife ego iji achụ nwaanyị achụ n'ilo ego iji asustenu ụmụ nwaanyị go na ha na-edine n'ilo ego iji na-eri na enjoyment and lost alone is enough to even set up ụmụdimkpa 50 n'obodo. Yes, ọdụ enough iji wee seti ego iji achụ ụmụ ajadu, ego iji azụ ego iji wee je buru ụmụ ajadu niile nọ n'ogbe buru ha hụ debe ha na nkọgụ. You want to come and start advising a man on how to spend this money? Ana m ajụkwa ajụjụ o. Bịa kenenu ka mmalụ na school unu gụrụ economics ya. Ana aka akụkọ ka o wee wụrụ na aka akụkọ. Ana akụfusi akụkọ.
I've gone through this one. A day of Akweze could have used that money to set up 300 of Akweze youth. Yeah, ndu one rigole go. Oh, na go ne rigole go. Ana majo ajuju. Mmadụ ole ka state go up in life. Brother, you are welcome. Ana mafugo ni iru ya anya. If I give you money, you can no phone mun cause ka mana ma isi na ewe for ihu. Okay. Ana ma fe na phone nke ọzọ. okay. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Though, like into this way, can I avoid the use of foul and vulgar? Yes. What come here, we use it. Mana, let us avoid it. Chebadro. Ihe na-ekwu dị mma. Ọ dị mma mana my brother. Ihe anyị ya one of the things na-ekwu na anyị ma ndị Igbo, especially ndị Igbo anyị kwesịrị ileba some certain things anya. Ị na-eme. Ọ bụrụ na inye ụka ego adịrọ mma. Mana sometimes kwa ihe mekwa some people just complain ewukwa na what if you square the money n'ụka. Ihe shere mmadụ ike gakwa ụlọ ụka nke nyekwa onye ahụ aka ọ kwụrụ nsogbu. So ihe anyị na ha ekwu na ihe kwesịrị eme ndị edide kpatachara ego na ada ha ewere ego ahụ na n'obodo lo nwere ndị kwesịrị ogbe nyere aka in next 5-10 years to come the ha kwara mmadụ nyekwa other people aka ụda na-achị like what you measure people like atụ eze ha acha pụta asị nyere ndị mmadụ aka na ndị ha megoro ha wụrụ mmadụ ibe eto ha chọrọ ndị ha mecha ha wụrụ mmadụ ekwesịrị na-eme ihe ahụ ọganihu a na-abịa ụbịamana na n'Igbo na ndị Igbo Chineke agọzikwere ndị Igbo anyị rie nne tụrụ na ekwesịghị bịa a na-asịzi na ụbịam dịzi too much na n'Igbo kwesịrị dịzi like that again because ego ndị mmadụ ibu karịrị akarị so okwu ị na-ekwu dị mma because ego ụmụ nwoke na-eje akpọ drọg na ego ji ebu nwaanyị na eme that is my brother ọ bụrụ okwu maasị ụlọ nwere ofu enyi nwoke m nọkwa like this one day na-ebekwe na ego adọrọ m n'aka owere ristwat ogoro 50,000 that's ọya nwaanyị akwụna nwata. Yes. Okay. Onwe bench ka ndị maka ikwuchala okwu wee sị na ọdụmma mana na ego adụmma ewolie eje na-etinye n'obodo wee na-emepe obodo right of the kwuru na ụfọdụ na-ewere ego atinye na chọọchị na ntụ esi eyuzie na chọọchị and all those things and ijekwa ịma atụ adụm shocked na ijekwara ịma atụ ndị kpọkwara ụkwa almost all those people wepụtakwara ego jee lụọ chọọchị ọkwa ha ahụkwa ndị kpọkwara afa nọ ndị na-enyekwara obodo aka ịghọta like esere somebody duka ibe eto ndị ha kwụwagasịrị ibe eto onye alụ St. Cletus. Now somebody will come and start advising ibe eto on how to go and do something that even you have not done. He has done it. So he has done it. So can you see on what ground? I believe that the best advice here, wow, advice out of experience. The best advice madune out of experience. Like estate go up 10 youth, estate go up 20 youth. I know what is involved in setting up youth. But how can somebody who has not even done quarter of if only advice, how can you honestly be advising that person on how to use their money? Or because no church ọwụna ji ego apụta na Toscana jikiri onye ọna nọ na klọb nwa mmanya onye ekwu okwu otuto ka ya ada eto efe ya ọ na-agba na blọọgụ niile na Mr. Emi ife apụta na klọb rie 20 million or 30 million na klọb ọ na oli 50 million na klọb o nwere onye ya complain na ọwụrụ na ọhụ the problem ọkwa no just no chọọchị ka enyere ego ahụ mmechasị ka anyị wee jee n'ife chọọchị ji ego ahụ eme otu ọ dị m na like ihe kwuru m that video e-money da-agba ebuta na-enye Chukwu otito ọ dịkwa mma because ekwe ọsọ mekwe ka anyị mata that na ọ dịrọ mma ịgbakwa aka wee bịa n'ụlọ ụka because ihe Chukwu nyekwere gị ya enyekwe Chukwu otito si anọ ihe o mere ọ gbara mbọ n'ihe o mere gị asị na eto dike na akome ya emekwa ọzọ so abụghị na m bụ adreesị inye ndị ụlọ ụka ego mana ihe na-emezi n'ụlọ ụka na ahụ ihe na-emezi ndị mmadụ ji complain because na o nwere one video imere one certain time ago mgbe na-ekwu maka okwu Ifeanyị Ụba one man ebe mekwe the issue na-ekpọ one reverend father afa
Mama Chetan the Reverend Father Nakokwa, so na the Reverend Lord Bejo, and all somebody more human sympathy. As soon as one family like that happened to blind, had about 5 of them or thereabouts. Now, that family got Reverend Father Kenyan Hack, Reverend Father Chupuhana Oloka. I hear Quesereno, Nudike Ghana, Edenate name Oloke, and that things. Now, somebody take that upon himself. Garwara Rezulula, Ruara Olo, Nebo, New York. Oh, one of the things the money letanya no local. How does it against here na emero local? One emero local had your man because oh ebe oh chuku ko. Enye you lo ndi na nyu ki ihe na nye. Based on ihe chuku mere ka kele chuku. O enye out of willingness. Ya kele ihe nwere ike we kele chuku. Mana wote ndị mmadụ si emezi n'ụlọ na ọ dị ozi mma dey. Ọ dị mma like that. Na abịaru asị oke mgba eme ya na. Onye ihe na-esiri ka enyere ya aka. Na mmadụ ibe akwa wee bịa n'ụlọ ụka ọ bụ n'ezi na ọ bụrụ onye ọbụla ka enyere aka mana at least mmadụ bịakwa n'akwa wee bịa n'ụlọ ụka gị ile kọndishọn ọ dị ka enyere ya aka ọ bụ na wọta. Okay, ngwa ife kwuru ụbara mana ọkwa mana etu a ihu anyị si wee dị iche iche ka akparamagwa anyị si wee dị iche iche and ebe ị nọ ya eji because of na Sosoliso airline mgbe nwanụ gbagoro elu crash ya iwere maka na Kedafa airline nwanụ gbagoro elu crash ya iwere ya basi plane and ya eji because of na Mr. Mike balo transport company na-eje Lagos pụọ n'ụzọ nwa accident iwerezie because of it si na ya basi ọ ihe eji because of na Okeke buru moto ahụ pụọ nwa accident nwụọ isi na ihe egosi moto even ji wee gwa gị ife is that when we talk about church, you talk about people's characters, which differs. And I want you to understand that now. Okay, man, and the Bible mekwunuru ka amara na n'ikpeazụ na ime free ebido n'ụlọ ụka. And onye ọwụna ya aza azịza ya azalụ mụ and the mazalụ. So even ji wee lụtụrụ gị aka n'ụmụ ife niile ahụ ka iwee mara na church has a name comprised of so many individuals with different characters. But when you look at church at a wider perspective, I will tell you that name will more good, much more good than Apotane. What is important is intention. Onye nyere ego, jiwenye ego. Onye ego to finance a particular project. Onye ego for a particular mission. Okay, for example, engineer tells an Upo Bataruno Christmas in Upo. I remember oge aha ya aka na ịgbari ya o wee bata ụlọ Christmas that year wee donate ya 150 million to St. Mary's Anglican Church Ukpo for church project. Donate kwa was 800 million kogono for empowerment. Donate kwa ego ne okelute money eke ihe me expect ka onwe ego wotara ka ewe mepro. And let me even tell you, more people na do fed n'ụlọ ụka than every other place. Ọkwa ma ndị fada niile na ndị ụkọchukwu niile onwe onye nke go na edo na mmaji ejuo ya onwere ife na-adụbe ha rice ha afụbe ha etu ka ndị mmadụ si abịa makọsịcha ha anaghị egbu onwe ha. So etu ifuru esi wee kwu na fada nwanụ ka ụkọchukwu chụpụrụ mmadụ enwekwa anger management because na n'ọwụ ụkọchukwu eminuho na threat ahụ mmeri o ji wee wụrụ mmadụ esigo n'ime pụọ. Ụfọdụ kwa o nwere ike that human nature nwere ike pụtakwa mana character of one person or character of two persons cannot be used to qualify the whole church. Ebe na Nnewi diocese kita Anglican diocese of Nnewi ebe ya lokita ife church na-emezi iwu na church na-emezi ewurusi ego eje na-emepegasị establishment ebe ụmụazị ụmụnne anyị adị enweta ọrụ na-alụ ọrụ tenụ egosikwazi ebe a na-apụta ewekwazi ego a na-etikwazi na project dị n'ụlọ ụka because church na undertake a lot of project. Let us not mix it. Church na undertake a lot of project, much more than you can ever think. Onya ka oji eme mfu ndị a na-ekwu na ụka na-eme nke ụka na-eme nke ana m ekwu na ha dị ignorant. If you go closer, you will see that church is, in fact, na families all know church and has sustain. They are much more. Close down the whole church is done in Nigeria. I can assure you comfortably well that more than 20
to 30% of Nigerians will go back to joblessness and the abject poverty. So how can you look at that figure and you tell me that no would go in as such if I know the to so the fact is that they are not saying it because no they are simply saying it because when I say antichrist, for the way, but that is who they are. That money wouldn't which is in the club. They wouldn't even think of the value of that money. How you believe not to go well spent. So I'm only saying this because of the area I'm going to win up. All those people who go to church, they have all achieved more than those people who are advising them. So why are you advising the person? That one do really because Chukwu Sinangozi na do enye the na. Exactly. So ihe na okwu ị na-ekwu mo do support ihe ị na-ekwu the right mana ka anyị mekwe more na ịga na villages may assist those onwe okosi were na village. When you are talking about you now, like him na ru aka. Yes. On my own strength now, me go at least me kuziro mmadụ iri ọrụ ọwụrụ na ha nyere m ego mana most of them they are doing well today. Yes. That's my little way mmara nwere ike itinwu mana ọ ha ndị Igbo tụrụ ilu ka sịwa gosi m ka esi ekesa akpụ azụ enyere m ka enyere m azụ ka m rie. Yes, the best option ihe emekwe ka this wee help bụ na agara ego niile enwere na were na-agakwa na villages like mbata na obodo m na ihe nwere ike imenwu na my brother na Chukwu gozikwene m nwere 50 million na m nwekwara ike na m nweta ebe dịka 20 million out of that 50 million for like 10 people nye ha 2 million oya 20 million in next 10 years now some of them now at least 5 or 6 of them will be abakwara how kwara mmadụ or help other people. Okay. You are making a very good point, but I don't want us to take it away from the context of what we are discussing. Yes. What is the context of what we are discussing? Now some people from ego and church now we go now need, and I am putting it to that person. It's wrong ideology. Because some of the churches have hospitals and they are running that hospital with money. Some people who come there to deliver and already go hospital. What from there place will come up the expenses. Some people are running some orphanage homes. They take care of all the children without any payment. Talk from church cough because I have to sustain for those things. So I'm not in that. I'm not against that. Because not the Pamaka support people go that like here after church down, only many people they feed on church. A lot of people feed on church. Okay, what? Yes, so after you down, I can't do like that. I can't do man. I do man. I water. Yes. Mala, another video move yesterday. Somebody they post one yard yesterday. Na ibe Zenko no more. One video post to do. Somebody streamed that video yesterday. I'm follow up. And if you know for another woman, one yard and another woman at a bone we are not. Oh, one of those kind of people carry on Obodo. Don't want to do not half, no not half. I will always know that I help, man, at least. And I got about little plan on me, honey. Oh, in the prayer, only you probably buy Yaka. Of water. Oh, yeah, buy Yaka. Somebody put a woman at down for money. Notify that one. How would he have that village? How that woman can remember? Very hard in a bam. We had a laser condition one young Jewebri. Come to Hanobi. Had to request. Carry out the Zenko. Lock on up of your hand. Yabicon. I had 1 yak. So one of all those things they could nearly banya. Oh, I mess up pass. He said, way down on Oka. Why can't they worry away in the Madaka? My brother can go for anyway because only I watch this program and share this video. Share this program. Then we go 64 reactions here. I wish na 64 reactions are do equal to 64 shares. This program, Yagafa. You want to go?
I wish na 64 reactions are there, but I even half of it when they share this video. This program yaga very far. Now my brother the problem a lot of the buy in a day way. Okay. So the problem a lot of the buy na day way. For example, I been a day wiketa. I see no one woman no na ta woman na afofo na nnewi. Onye ọ na-asị ibeto na-akpọ ibeto na-akpọ kọsharis na-akpọ onye nwana. My brother, a lot of ndị ụfọdụ n'ime ha enwechakwana commitment ebe ha tichakwala aka in terms of people, project and all these things. So somebody like this woman no na-atawu onwe na afọ. This woman need 100 million for her life to be okay. The woman need 200 million for her life to be okay. So kele onye dị mfe ahụ fụrụ nwaanyị afụrụ nọ na ata afụfụ na akpụze nko. Onye ahụ ọmahụ na as little as 500,000 iji wee bido nwaanyị a provision shop can make the life of this woman better. So kedu ife onye ahụ eji eche so Zenko ọnụzie kịta na Zenko nwere ebe Zenko ji eme donation echi niile ọ sịghụ na Zenko ji eme donation mana na ọfụrụ na Zenko nyere chọọchị ego mana na ọfụrụ nwaanyị na-ata ahụhụ mana ngo nwafụrụ that woman ebe nye nwafụ bụ he. So time ahụ onye ahụ ya eji wee na-akpọ Zenko onye ahụ o nweghị ike iji that time wee help that woman. O nwere ike immediate need of that woman may not even be 200,000. It may be 50,000 or 100,000, which the person can comfortably give. Onye ka nji wee sịrị si nye demezie advice ya na-enye. Let us all of us do what we can. It's not about advising. Ebe a mụ na ụnọ kịta o nwere ike ọhụrụ nwere ike agụ agụ m enwere ndị anyị ka mma dị too much. Ọwụ na ndị ọwụ na-eme at the scale ebe ha ya eme ndị a na-emekwa na scale ebe ha ya eme onwe ozi onye ya eme nwere ego m kpatalụ were ego m tinye ebe m chọrọ itinye ego m mmadụ abịa nye m advice ịmara ife motivate ịmara ife mmerụ m ji were ego anya somebody dụka Bishop Ozobula covenant since that na before ọrụchi ụlọ ebe obibi na ọ ya alụrịrị ụlọ ụka ọkwanye bụ ife nye na chi kwekọrịtara. So actualize ife ahụ nye na chi kwekọrịtara mbụ ebia number 1 bịa nyere ya advice. Number 2 ebia gwabe importance of why ihe eji wee jelu ụlọ ụka instead of ihe eji wee bịalu ụlọ ife awụ nyanwa nwelu n'ime onwe ihe nwee that covenant n'ime onwe ihe. You don't even know what he passed through. You don't even know what he has been through. Yes. So my own part is let us quit this advice because now this 300 million a day of Akwe Zenyelu categorizes of a no Jerie na Cubana nightclub. No Jerie na Cubana nightclub. I had that to receive baby weapon one. No Jeje oke moto. Na oke moto je kpuchie ya na garage ọ dagodo anya ya anya ya gwe na were ga je eme empowerment. Ụfọdụ these people with fleet of cars worth billions ha na-ebu aga ụfọdụ scattered all over their compound. So why are people not giving such advice? Ụfọdụ ụmụ nwoke ya ahụ ka kịta nna ha agba December kịta o mego na ọ na-eje business trip ọ kpọrọ otu nwata akwụkwọ onye ebe ahụ ọkwụ ụgwọ apatment ebe ahụ na-eri ego na-akụ ife na-ego mmanya 1 million 3 million ya ife dị onye ahụ na klọb ituo ya baba daalụ ituo ya afa onye ezigbote afa ewere ego were dọla were bọndụrụ ego na-afịakọ nwaanyị na pantị ị na-akụrụ ya aka na-asị na ebe ahụ kọnfam doro ime mana onye agwụrụ ihe ga enye chọọchị ibunye nkata advice ubupụta. That is where I have problem. Okecheno nwere join anyị ka mmalụ onye join anyị brother welcome. Ezugo good morning. Daalụ nwanne m. Mụ abụgo garafi mmụọ na mmadụ na-atụ egwu na ekwuru ọbịa esi California wee banyere ụlọ here. Ana m anụ ịbịa. Once again,
I want to thank you na aghi na-ebu ịghọtago ihe na-eme, especially advice from you from ọga ya kacha m nwanne gị nwoke, and the secondary ka isi wee jekwa bulletproof yiri n'ihe banyere nwoke eberebe bụ Blord ikwe ka ezibini wetuo ya. Ana m ekele gị. O wee side na ebe tichakwa ya side sit at home soludo na-eme ka ọ dị mma. Ị na-egote anyị na-ewi na anaghị apụta nke a dị nneji iche, mana ka anyị bịa n'ihe anyị na-ekwu na ihe anyị na-ekwu na onwere ego e nyere any organization, be it ụka, be it ndị arụsị, be it ego ọbụla e wetara n'ọkpụrụkpụ any organization nwere ndị ego ya gọrọ ndụ. Brother, anyway, one edo innocent. Is it this program? You join the program again. Is it the program and join the program again? I don't make a bata mana or they quit. Brother. Okay, now. Onye furu ebe e nyere ndị ụka ego onye na-asụsụ were eji rụọ factory abụrụ ime ngwa m ihe mme onye nyere ndị ụka ego 300 million naira ma ihe ya na chi ekwekọrịtara mgbe ọ na-achụ the money and ọchụcha the money nweta that money o mezuru nkwa ya na chi ekwetara ọ ya bụ echi elu na onye nwa ji wee rikata arịba wee daba adaba maka na ego apụtara tata pụtara bọsị a ọ bụrụ tata anụwa ka ekwere ya na nkwa ịdọtị nwata onye e nyere ya ka ndị n'ihe ọ gaghị a na-ekwu maka ihe eze nke n'ụkwa a na-ekwu na enwere nwaanyị onye butere da vidio nwa ma onye obodo onye obodo idere fụ na nwaanyị unu banye sọnwụ ṅụọ mmiri nwaanyị kwanye unu painiapụl kwanye unu pọpọ unu na nchiata ọzọ unu chetara bụ ka a mara ma enyere ya aka na ọ bụ onye ụkpa. Ihe Zenko mere n'ụkpa o nwere blọga na-ebu na Zenko rụrụ ụzọ n'ụkpa ọ mmadụ si ya aga aka Zenko nyere iji wee mee kishon na ndị nọ n'ime ọhịa n'ụkpa by the help of Anambra State Government. O nwere onye na-ama nke a na-eme internal. Ọ bụ na ọgaranya iwere ọgaranya 1 billion problem ị ga na-abịara gị owo problem from hundreds of millions up. Yes. Daalụ. Ihe maka ị na-ekwu banyere na nwaanyị nwere ike bụrụ 500,000 bụ nsogbu ya. O nwere ike ọmarụ because na ama a na-akọwata na n'onwe na ebe di ya rapịa wee nwụọ na rufin ụlọ ya na-eyi mmiri. Let me just tell you. Number one bụkwa obodo ọbụla ma onye bụ onye. Yes. Ma ọ bụ onye obodo si Ọnịcha bịa ụkpa ịbịa mee ife e nwere onye nwe agbata obi nwaanyị a. Some of people bụ iwere ego bịa ka ịbịa ha pụọ ha originally fata gị go n'ọgwụ ego from origin. Yes. Ọ bụrụ isucha m imi n'azụ ịbịa were ego a ndebe wee ka m were baara gị uru adị m eme maka Chukwu. Yes. Ịgbara ebe ịsara arụ ijechiri ọgọdọ gị ụfọdụ ịgbara ihe onye meta ọsọ gụnye igwuru anọ na ifu na enwere ike na-ebidogoro onye ahịa several times ori ego adịba ekwugosi onye nyere dị ume n'aka mana were platform gị ụlọ aka gị na anybody na o nwere onye inyere ego ya dobere gị bro wolu platform wee help onye ahụ simple. Enwere many platform eji ezi ego were ike gị tinye mkpu ka enye onye aka let nobody maka ndị comment section because ebe enwere ndị ala niile nọ n'ụwa despite na comment section na-agbanye ndị blọga ego ebe ị afụ ndị agha n'ụwa bụ na comment section. Kedu ka ị ga-etụnyere abịa mmadụ ekwuru na mmadụ na-enwe nsogbu oke J-Pack wee blọga he is from ụkpa ị na-atụ igwe na J-Pack agbaghị nwaanyị ahụ ọgbaghị village abụ onye Ekwulọbịa if I do 9 villages Ekwulọbịa be anyị nchọ iji ọkpa wee gafee yi na-ede mmeji ọkpa wee gafee yi na-ede and agba m family ọbụla nwere ife eji brother eweniwe nwanne anyị nwoke nke bụ ụzọ bata daalụ inde ọwụ na ya drọp ka ọ ya nwe new person ka anyị na-eme my brother nke bụ ụzọ nọrọ anọrọ
ọngụ nwa na-ekwu okwu kịta our brother ụzọ wee bata ya ka ebe ahụ start another person wee join nwụkwa anyị ya onye butere ishu nwaanyị ụkpọ ka a na-agwa ya drọpụọ ọmụa na aha so ezughị na n'ihe m na-ekwu ya ka hear you ndị be anyị amụka ịbụ advisor to onye kafa mma ịbụ advisor to onye ka gị mma now this woman a na-ekwu okwu ya jee paakị bụ onye ụkpọ n'odu o nwere onye yahu like jee paakị ọ ihe sọrọ ka ọ na-ebupụte n'ọkụ Ugo Gaddafi na-ekwu okwu kịta na-ekwu okwu ezugo bọsef ịnọ blank ma m chiejie n'ebe ị nọ ọ kịta kachi nna nwanne m ana m afụkwo na the other phone m mana ịbịazie na ebe ọgba m ọchịchịrị nke gị yes ọ gbara ọchịchị adị m afụzi gị but nevertheless ndị a na-agwa na anụ dị so ọ bụrụ na mmadụ nye ndị ụka ego enyela ya advice ata eze na ugbo keele ndị ụka ego keele ndị vileji ego enyela ya advice mara ihe bifo na-apụta ụra n'ụtụtụ a start ya moto m mụ na ekwekọrịtago m ihe mụ na ije tata ya eje onwere onye human being nwere ike ichenji ka wee plan on my program today onwere plan na m enye 100,000 buy ma 10,000 today onwe onye nwere ike ịgwa m ka m esi wee mee ya I see you. Welcome, brother. So when solar power okay advice ya onwe problem mmadụ nwere si na akpago wee salt ya o nwere film anyị na-enene mgbe aha ọsọfịa bịara n'ime ụlọ ụka na-ekpe ekpere ọsọfịa amụma ọdụkọ 1 million naira ka ọ na-anachi ihe one woman na anyị n'akụkụ ọsọfịa ka iman na-edisọb Chineke maka 10,000 nna ọsọfịa nna bịa anya n'akụ nwoke a na-akọ akọ 1 million na ebe a na-akọ akọtịta anya ọzọ mmanya aka na akpa were 10,000 naira zụta nwaanyị ịra woman or man za ya ekpere wee dị money nye nna adị anyị waa ihe ka bụna Chineke nna kpa ihe dị mkpa enwere problem ya wa ọbịa let the local sort it ịdị emezi nke expect okay onye na-arụ ụlọ o siri ike gị nwee nata ya pure water gụọ ịma ha mara zenko na-egwu ọka na-arụ ụlọ be nna ya ọ lụtabeghị ebe obi onye ọ na-eje na-ata gị ya ọ bụrụ ka esi eme ịghọtago ọya ka nsị ka mụghachi pụọ in ego ọbụla inyere ndị ụka ije na seminarị ha enwere many things ha na-eme on their own ebe m gụrụ akwụkwọ na primary school ezi agrekwuru ọbịa den Anglican nwee na Anglican church ka ọ dị den enwere consultants ha na-emere onwe ha internal ịma mma ị na-adị ebe ego onye na-aga na-adị ebe ego eji arụ ụlọ ụka arụra since 1904 ekweghị arụcha ya arụcha enwere ndị a na-akwụ ụgwọ na the church yes enwere ndị a na-akwụ ụgwọ dị nwoke asị ahụ nọ dị a na-akwụ ụgwọ onwe onye ụchọchị memba gba ego na a na-akwụ ụkọchukwu ka ọ na ha nwa na ọrụ ụka ọrụ ka ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na emechie ụlọ ụka sụka n'ọka ụka kwụsị nwanne religion ọbụla nọ n'ụwa Christianity nke bụ eziokwu Christianity kafa ka any religion nọ n'ụwa by 1 million times ihe ọbụla ha itiri ụka n'ụwa ọ bụ ụka chọrọbino ọ bụ nke ndị white and white ụdị ụka ọ sọrọ ya bụrụ ọsọ ọ bụrụ ụka arụsịkwa ụdị agbata ya si eze akọ na aka ihe ọbụla asị na congregation of ụka ị na-ekpere ekwensu dị na-ekpere ya ohiti na nwanne arụ ga-eme n'ụwa so ọha ka ọha n'ọnụ jisi ike n'ihe ị na-eme nke ka ntebụrụ owo ka isi were bulletproof anyị yiri bulletproof anyị yitere bilọdụ nwanne o nwere ihe dị ka eziokwu ọkụfere eziokwu ada egbu eziokwu aka lụmata isi wee twist ịghọtago mana ha na-ekere m nke a esi wee mmanya nwoke biri na shen ada ekwuzi okwu bilọdụ ọ na-arụ na Tinubu enweghị ihe ọ rụrụ na ihe ọ rụrụ ka ekwesịrị ịdị na-eme kampen onye ata ga-ekiri ka tinye ya n'ọrụ ka m hapụ ịgaba di
Hapụ that side nwoke ahụ ka anyị kwụrụ na nke anyị na-ekwu for now. Okay, daalụ nne my brother ka anyị nụkwuru nwanne anyị nwoke batara. Okay, Ezugo daalụ. Welcome my brother. I'm a fellow Asian Malaysia now, but I'm Malaysia join here. Thank you, brother. I'm a follower of my in a more for my especially the more she can never for my one. Okay, I catch him. Okay. When him and I catch him, man. I don't some people we are not content, man. It can be content, but I when something big. I beg you meet ya catch him, no near. Yes. And when my brother and the go maka church. I did my against Robert change the church in here. Ola mo ade. And when my covenant with church with God. Yes. So more according. Then but when some things church in there, na the very wrong. I'm born and brought up in Anglican. It be going to coach you. But when something church in there. Everyone So when some things church in there, no question. Then online they go church. Do you know that in then when you church, school church money, obuye naga. Can you do for an example? So the nam na bon mother. Somebody like Ebube Monso. I with church, I with school near her no that should be obosi or mbo. As an example. The move obuye naga church. And most of people contribute to go na church. I don't afford I mean school now. I don't afford school now. Like school they almost had below 250, 300,000 per term. Ebemosa brought church, you are a ministry. Anụ okwu my brother na-ewe nye ụsa. Okay, sorry about that. Okay. Yeah. Then can you I go can open form of can be kata na come talk about church after a particular church after. E nwere church when we be mmadu ga anwu. Church afugo no nya anwu. Yeah, it becomes a women will does not mean that any church ha ma mere church here. E nwere be enwe mmadu ga anwu. Church na gwa no nya ju ụgwọ na church. Now without because of onye ju ụgwọ na church. Na ga he nye nya. So right onye ha nwere na church ha wona. Tinye ha na mere ekpere hapụzie ebe ọ na-aga. Church gas again me. Them they with experience, which is very bad. There was some things about we build in church. For example, I want to Anglican and Catholic. I keep on saying it. This thing can come Catholic and Anglican. Come be using those because of some church. How no personal church or personal business. I tell a church I have I can let them do way. Let them do the up organ at church. I got much more to go ginaga. If you go to one door the naga. So ebe can hear when we went to church, carry everybody along, whether open, whether organized. Then people na-ekwu na mmadụ nyere church ya ekwesị ije ga-eme. No, everyone confident with God. Onye ọbụla ga-eme ihe ego ya ka o si chọọ. Onye ọbụla na-ekwu nke ha dị very wrong. Like afọ m ka ego a nyere ndị ekwulọbịa, but as you should yesterday come for that thing. But I was not against it. But church up n'aka, church will not recognize you up n'aka. For example, here many na Nnewi keta the thing o wutere m karịsịa because my own home church, Imo State, my own home church is over one man on even not only one church ka ọ even when the man I know diocese niile na-ekpere ekpere ti the man eme ha nwa na London. Ma that man na London bishop kwesịrị na that man agaghị nye na church. I need that man at after you that man at church. The schools, many things not there, and the bishop have Bagaria for the man. Can't remembrance. But legally can never see na onye na maro man if I go to one church ya. We need to put on you and you ya say and now ya ka boy afa. And now ya ke menya. Ke se 1 cent. And we lose 1 cent. Okay, my brother, ka anyị wee nwee ike entertain kwa other people na-abata. Master Keta na some of the points he raised are genuine. You go like the point that na onye nwụọ ekwuo na ya atụcha ụtụ na ya atụcha ụtụ oji also na ụmụ ya abịa kiri ya ugwu oji before nie ya. That one even among the church members na
agbani ka afọ na ụmụ ife niile na address ya. And I thank God that of recent ụka na-etekikwa another form. Why nji wee sị na ha na-etekikwa another form? O nwere mgbe abịa na Nnewi diocese a na-ada enyebe ndị, because of course ịma onwere ebe ụka ya esi enweta ego na-abụrụ from people na-abịa ụka. Amanda ghọtara ife a na-ekwu. Onwere ebe ụka ya esi enweta ego na-awụghọ from people or members na-abịa ụka. And you will agree with me that na my own commitment n'ebe church nọ in terms of financial aspect is not the same with your own and the same with another person. O nwere ndị ife niile ha na-ekwu ego ụka. O nwere ndị ego ha na-enye n'ụlọ ụka from January to December aha akarị 200 naira aha ha ji enye onyinye amanema akwụkwọ taịtị ifuru a na-enwe ọkwa ifuru na taịtị ya so n'ife ka enye nsogbu n'ụlọ ụka taịtị. But I can tell you that na offering time, blessing time ife onye ọbụla opinie, because ụfọdụ 200 ụfọdụ 100 ụfọdụ 1000 ị agụtazi mmadụ one tinyere ezigbo ego n'aka wee jenye onyinye. Mana egwu akwa oge taịtị fụ na ife na-ebi n'iwu ya na o nwere ike ndị bịara ụka do 200 fụ na ife ya egenye taịtị nwere ike ha yeru 50 afọ na afịa. Mana n'ezie ịfụ na chọọchị nwere a lot of things eji ego eme, which na chọọchị ahakwudo erezi musef enough money ha ji wee na-sustain ife a na-eme n'ụlọ ụka. Onye akpata na-ebịa mgbe a na Nnewi diocese ọdụkaghasị na-ekele, ana m eyuzu Nnewi diocese aya for instance, ọdụkaghasị na parish niile ka ndị ihe parish ịghọtago na etu a chọọchị ogbe or villages niile si wee dụ, a na-enye ha quota of ife ha emeetiriri up with. And oge mbụ ife ha na-emewu emitinwuhe up ịfụ na ụfọdụ na-eji ndị ụkọchukwu ụgwọ. Ịma na onwe mgbe a na-eji ndị ụkọchukwu ụgwọ ọma na-alụ, ị nwere idea? Ịma na o nwere mgbe a na-eji ndị ụkọchukwu ụgwọ ọnwa, eji ụkọchukwu ụgwọ ọnwa 1 month 2 months 3 months 4 months ụkọchukwu ama anọrụ na-alụ ọya jụ na ọya alụzi na ọhọchikasị nke ọ na-alụrụ ọrụ n'ibeto petrochemical industry ọ na NNPC ka ọ na-alụ. Ịghọtago? Ife ọ na-alụ uwu more like a voluntary work kama nọ na church recognize the fact that na ndị a nwere responsibilities nwee family, so therefore na place ya na salary. So whether na akwụrụ ya ọ na-akwụghọ ya ọ na-alụ, ụfọdụ n'ime ha maka ha si ndị ụkọchukwu na-ata afụo. Ịma na my brother, ndị fada ka ndị ụkọchukwu wee na-eme enjoy yo. Ndị ụkọchukwu Anglican na-ata afụfụ is just of recent ka narrative bịa change way. I'm being honest to you. If ọ na-eme ndị mmadụ pụtara na-asị ụka ji wee sị before ego one na-abịa n'ụlọ ụka enyecha onyinye gụọ ya owule ego one. So you find out that n'ife churches, Anglican churches and the Catholic church ha mụtara ife actually from aka ndị Pentecostal, ndị dụka Adeboye ha and Oyedepo ha. Or how the first set of people shoppers were realize that church cannot actually generate enough money ya do enough in US to sustain the churches. They now have to do what we call investing. If you see hejero school, hejero ife do to ka ha we see ebe we na raise enough money we na meet up with responsibilities in the church. Our brother batalo do yekwuo okay oyo money ikwugoro okwu mburu na okay mgbe eche no nwere onye ofu no okay then efuna na ife church work towards now. I'm telling you the honest truth now. If you get an Anglican diocese of Nnewi ndị ụka bidozie mepe businesses, mepe establishment ebe ha esi eweta ego thereby ifuzie na keta osikazi ike na-efu ebe asịrị ego na mmadụ nwụrụ. A lot of parishes na-emezie na onye nwụọ na-aga agarịrị na onye ahụ whether not because the phone body niile adrozi n'ego ha na-egenerate through ụmụ ụtụ class, ụmụ ụtụ ifa, ụmụ onyinye tithe na ife niile na church nweziri additional place ebe ha si eweta funding ha ji wee na-arụ ọnụ church activities. Efuna ewunataba aka na onwe fa now na Nnewi diocese
oge eji akwụ ụgwọ ọnwa luo onweghị ụkọchukwu adụm chọp na onweghị ụkọchukwu ụgwọ ọnwa ya na-agafe a day or 2 days akwụọ ya ụgwọ ọnwa. Reason is because na chọọchị edipenderosi n'ego ndị na-akọngregate na chọọchị na-eweta, because ọ that enough apart from goodwill donation and ụfọdụ ndị na-anọkọta willingly were ụdị ego a dịka ego a ide na-akwụ eze wetara nye chọọchị werukwe kọvakwa lapsis ebe ha nwegasịrị ife a werukwe kọvakwa ịfụ na chọọchị kịta diocese kpọọ ha na-emepesi ma schools ma ICT centers, a lot of establishment. Ebe na Anglican Diocese of Nnewi emepechara ma filling station ma ebe a na-emecha wama o nwere ma ndị Catholic nwechara chukwu na ya microfinance bank nwee Catcom, which is more like the biggest printing press enwe na Nnewi. Ife niile na-awụ ka chọọchị wee na-enweta ego wee na-ease their stress. So in terms of ụgwọ ahụ na-asị na onye nwụọ emefa chọọchị na-achọ ka adreesị ya, I will not say that na ha na-emetacha even mụnwa na ndị ọzọ mana that place is an area that needs to be addressed. But when it comes to the part of schools, ndị chọọchị nwe ka obere onye na nnukwu onye na-eje. My brother ọkwa na-ege ntị ife mkwuru ife m na-ekwu. All Carols Convent, Holy Child Convent, Bishop Uzodike Memorial Seminary, and nke amụma ebe gbalụ okirikiri Nnewi Diocese nwegasịrị church, Diocese Hospital Akwudo, name all those establishments. I can also take it that school to filling station Aden Oyikogono Nnewi Anglican Diocese of Nnewi. It's more like say obele onye because Nnewi an Anglican. If you see na that filling station, go balu fuel free na ba. Okwo amari stock fuel number 1. Okwo nwe workers a na-akwụ ụgwọ. Okwo church nwe responsibility. Ụfọdụ n'ime ife asef church na access ego somewhere we may they need to be paying up with the liabilities. So if eji wee mepe church, every church enwelu n'ụwa nwelu a branch of that church do in charge of charity, do concern with charity. Church nwelu level of charity ha na-eme. And so many families today, all church and has to stay nowhere. Only so many homes today, all because of church Kajuega school. Only so many, yeah, agriculture man do Kenya, place Chahano for the no, just go church may fulfill their own obligation. But when you come to their school, you pay. Those workers say now there, they need to be paid. They are not government workers. You can't supposed to get that. Oh, wow, a na-esi na ewe na-akwụ ticha sị na alụ ebe ahụ ụgwọ were ebe a na-egota nri na-adụ na kitchen ụmụ akwụkwọ na-eri were ebe a na-eteki liabilities that has to do with that school. Ụfọdụ na-ahụ for the purpose of creating employment, for the purpose of easing members na-abịa church some kind of stress ka a ghara ide demand isi more of people na-abịa ụka. So now, why I'm saying this is that can the madogari season na this idea of na church uno ka church nwelu na obere onye ayeje ụfọdụ n'ime schools a ijekwa afụkwa ndị nọ ebe a na scholarship na agụ akwụkwọ. That is the much the church can cover. It cannot be free, otherwise the church are run out of deficit. They cannot be able to pay. Even government school eji ụgwọ. Imagine church now. Government schools here not government and run. So they didn't government teachers ụgwọ. Ụfọdụ for ejiri maka na eji ha salary arrears just strike. Go. So now epụtazi isi ha jewe school free. If government cannot successfully run a free education in this country, kedu ndị church kedu ndị na-eweta ego na-eje na church for the money go. Now no one ka m nwetara within the last 3 years one ka ngoma nwetara. O nwere ndị ụgwọ nwetara na ha model. Let me tell you, ewepụ because of ndị ọgaranya na-eme a na-alụ project n'ụlọ anọkata eweta 10 million na nwere ike ọkọ to God agree egbucha. Daru ile. So ndị mmadụ adasị na-afụ na church wu that kind nnukwute ọgaranya. Now ka ọ ghara ịdụ ka ya sị na m na-elimit it to only Catholic and Anglican. Let me even take it to ndị dụka Redeem and the Winners. Zion of course na ndị otu ndị ahụ nwere even bigger and more responsibility. I have to be honest with you.
That will even bigger and more responsibility. Let me give you an example of Winners Chapel. Nkedo na Mateo, ebe na-eje mgbe nọ Zambia. Church ya ebe ahụ na Lagos ka esi wee weta ego eji wee gaa na Lagos ka esi wee weta ego eji wee lụọ na Lagos ka a na-esi eweta ego a na-akwụ pastor. Zambia wụ offering time, blessing time. Anyị nwa ndị Nigerians wụ ndị na-enye more like onyinye n'ụlọ ụka ha nwa ndị obodo bịara ịnala analụ. O nwere ike at the end of the day agbasa ụka efo like mmadụ 20 n'ime ha ihe eje nọrọ na asụ na-eche pastọ apụta ka ha ma na pastọ enye ego mere ha ga-eji wee ri nri ụbọchị ụka efu na ebe ha agụkwa na evangelism. O nwere some areas ebe Adeboye na Oyedepo ha plantecha chọọchị ma Christ Embassy ọwụ pure evangelism. Yeah, they are still doing evangelism work. Apple Pentecostal. No, my brother. Mahapuha. I am an Anglican, but Mahapuha. Is that now? How can you say Mahapuha? Somebody talk Oyedepo and the Adeboye. Those two men, Mwelu, employment force of over 30,000 people. How can you tell me to leave them? Where are they getting that money from? Where is that money coming from? Where is that money coming from? If we cannot get money from Covenant University to be able to cover up, some of these churches in the bank loans, when I fund the project, you don't want them to pay back that money. You know, church. You know, when Father Mbaka Genalo bank loan, you got. You know, who is going to pay back that money? Or Catholic Church, because all I do is just for the purpose of he create employment. The chance of distribution from from of even the madam after 100,000 capacity. Employment only. How many people project Yahoo Yekidoruni Welu Bosse Alocharia? So for the moment that conceive Lelo Church, people be doing go na that church. And they one at allow 100,000 capacity. Do you know how many billions Ejuelu project ya or Jesus can yega or Jesus can go material alo or we are also building ourselves. So you can't tell me to leave them because Hangman will actually more burden. Whatever you got now, from acquisition of that land to bringing in machines, to building that factory, to employing workers, to distributors, to drivers, to offloaders, and the loaders, and different is a whole chain of thousands of people. And double 100 naira and Africa and you know yes, ụfọdụ n'ime ife ahụkwa ndị ọgaranya ị na-ekwu na-abịa dịka ekwuwe wole ha na-enye major funding. ego onyinye ike iji ụka agwụ gị ọ bụrụ na eji ekedo gọvanọ position ebe a na-agụ ego eji wee nye onyinye ike iji ụka ya onwere ndị chọọchị n'ụwa nwere ike iji nwe ego onyinye na ego tait were ọnụ chọọchị ọtụrụ possible. So a na-ekwu biko ka nkonye nke a ezugo ọ na-ekwu na arụcha dị skuulu ụmụ ogbenye ya ha aga na ya ọ gaghị inye onyinye n'ụlọ ụka ịchọ ka ije gụọ akwụkwọ free ọ bụrụ ka esi eme inye ka m gwakwa gị ị na-enye ndị ụka ego na-ehopu nọọka inweta the benefit n'ụlọ ụka instantly like ịrụrụ ụlọ ụka chọọ ka ede afago na ana were afago matais ọ ya bụrụ ịchọzi ka ọ bụrụ Chukwu na-eme ka ị mere ya ọ bụrụ imere Chineke ihe lapụ Chineke na onye ede afa gị n'akwụkwọ ebe ọ chọrọ ide afa gị ọ dịrị ihe ụkọchukwu ife recognition but ị wetara ego ahụ asịgụ m God bless you mere gị ihe niile ekwesịrị imere gị mgbe ahụ benefit nke ọzọzi bụ garachi gị ka ọ dị ala ebe you understand me? So biko ọ bụrụ ịtụcha ije ụka nye 200 naira na ego onyinye arụọ ụlọ ụka isi na iso wee rụda ụlọ ụka ndị ụka nwere ndị ha na-akwụ ụgwọ mgbe a na-arụda projekti ndị niile na-ara nda vileji bụrụ na fa nwere aka ọrụ onye tais ga-esoro ọrụ de onye na-ame plasta ya esoro onye na-edo blọk onye na-egbu aja ọ na obodo ahụ ka ome ọ employment ka ọ bụ all source of income. My brother, that is why government can never. In fact, government na foreign some of these church leaders as
some critical stakeholders n'obodo. Only some things enwere ike ime. I allow representative from the church because they understand the contribution church na-enye to economy obodo. You cannot underestimate it. You cannot. You cannot. Take for instance Imo State here now, Zion Badal. Do you see what happened there? Aguleri. Did you not see the governor there? The governor did not just come there because name Obi. The governor was there because no man church. Church bụ gọọmenti ibu. Yes. Church bụ gọọmenti ibu. Church si aka obodo kpuo ihu n'ala. Adị gọọmenti. So ọnwụ na ị na-achọ onye na-enye gị free education ọ gaghị jee chọọ gọọmenti. Ị na-achọ onye na-enye gị free jee jide gọọmenti. I don't even know why people are not demanding that free education from government, but rather they are demanding from church. Unu ka wee ebe anya batọrọ. Unu ka wee ebe anya batọrọ. So, brother, how long will it for say you go on your social join or join or before? Mba nke a digestri ọ digestri dị mmiri oyiba. No problem. Can you talk? I'm going to put you on. But the only thing they go na church wherever I do remember. I keep on saying it. Of course, one organization is perfect. One organization no never take any perfect. Yes. Yes. So do I go in and then what did you? The fact that people are that said they join our hotel banana Google. They don't even demand that accountability from him. It's only from the church, which is unfair. Friends instead will be how to look at the shaky table. Okay, my brother, the reality of the fact, because when we follow issue of our and do to say now government should also ban churches. Government cannot do that because they know that church in a period. I respect any other creating employment. I respect. Otu akwa hotel. I'm a no do. At least about 10 people or 30 that work there. Of course now. And they respect you know creating employment. No, I'm a quality now. It would be a bonuka. So too, you know what I'm saying? So can they play aside the over because of the government, Ibu. Yes. Employment of 5 woman nabo. Can I go one? You know, all government in mother nabo. He wear it. Now, I'm not going. Now, so sorry. And without government, and we go. So to give credit to only credit cannot one email. Only never because Metona can share button sharing this video. And they share this program. I don't know why. Yet comment. And they share this. Each year will now, but I got also full. Each year you go and kiss each year when you get other active you each year when so continuously sharing so near name. Yes, yeah, each year once or two. Okay. Okay, Udodi. Well, I go so. Drop Gabi. Yes, come on, I don't know about now. Oh, can't to this. So, my brother, on that one more than I say a good church. Look at that, I'm for the say. Ego Niki, you will calculate me. Ego, Nkomas pocket, Munya church. From January to December. Ego Niki. Upon Sunday said, Madonna to class. Madonna to live up to that financial responsibility and Unoka. Madonna, church in a new more than Hannah Nalo. One engine do coach pool and then Fado Wow. Church dependent source on a okay, church dependent source on a ego in the ego tight. It's just of recent church from Pentecostal churches. We have a personal establishment.
All thanks to all those people also who are giving heavily to the church, just like he did Akwese. Amaho, a whole financial burden, all people, Catholic diocese of Ethiopia. Or matter, Ezugo. and that is why I Onye the importance. eji ụgwọ this year na ndị na-arụ ọrụ safe. That is why, Ezugo. again, if somebody took, okay, for example, school akita Chief Louis Onwugbenu ọkpata ozuọra na Nnewi Louis Kata unu school akita Louis Kata na-alụrụ ndị Catholic na Nnewi ife ahụ ọdụkọ ndị Catholic Men Association Organization ka ọgụnụ CMO ọkwa ife a na-akpọ ha. Yes, CMO. Yes. Catholic Men Organization. Yes, ọ ndị nna chọrọ ịrụta school Louis Kata wee weruzie ya nnake wee kwuo na ya alụ single handedly eprobotin nnake isigolu ehomen nwere ike ịgbakọsi isi ọnụ tụkọwa ego ka e wee lụọ chọọchị ka e wee lụọ school eprobotin na oge ese Louis enwere ike ada afụpụrụ m ebe a na-alụ chọọchị were egbe chido onye ọbụla na iwu bụ na ihe eweta ego kama o nwere ike efu nne nwaanyị ahụ o kpebie n'onwe na ọ ga-atịrịrị something na this project efu ya oje rụwa arụ ya ụka chọba 2,000 or 3,000 which may mean a lot to that person. Ofu nnukwu ọga pụta ọ sị kama mmadụ niile a ya eje taba afụfụ wekọtara ego ha ji eme ife soke wee rụọ chọọchị ya nọọ ya arụ ya nnaka ihe ịpụtakwasị isi onye ahụ na ego ahụ na omerie nnafu ihe ka o si yafu ya ife niile ahụ na-ekwu. Take for instance let me use for example somebody took Louis Kata jee na Kata food industries iru ebe ahụ ife mmadụ one na-alụ ọrụ ebe ahụ jee na plastic industry ya jee n'ebe niile o nwere ife a baa na side real estate sectors baa na mmadụ one ọkpata ụzọla gbagagolo ọgaranya ma ndị onye scholarship ma ndị in fact it is enormous ọmaizi aka na akpa wepụtakwa ego wee izie people body wee jee ruo ụlọ ụka single handedly rụcha ruo a lot of things ma parish house na ndị otu were enye ndị ụka esi na ọka ewule ego ahụ wee jenyere ndị mmadụ aka o iziri ụka body mekene a little of ndị ahụ ọ na-eme before you can begin to advise him. Our brother Batangawani, you are welcome. Ezugo. Kekima. And so what do my brother? You are welcome. Ezugo. Kekima. You are welcome without the one name. Yeah. Biko onwe onye furu n'iru akwụkwọ anụnwa Ugo Gaddafi ọ ka nọ n'iru akwụkwọ. Ugo drop Ugo. Ebe ka ọ gbajere my brother ihe a ebe ka ọ gbaje. Ọsọ ka ọ gbalụ. Ama nụ m ebe ọ gbaje. I greet you, sir. Ezugo anụrụ m Ezugo keke imekwe na ama n'udo dị brother. Nsogbu adọ che ka nkele ego onye gbagota akịta ọgọ fọdụ ịrọ na line. Ana m afụ aka ọlụ gị all the time. Ana m afụ aka ọlụ gị all the time. The truth dị ebe a bụ na ndị na-agba ndị ụka mgba ihe niile anụma bụ ndị jiri ego na-agba ndị ụka mgba. Onye ji ego enweghị ike ịgba ndị ụka mgba so na ha na-eme onye ji ego pụta o weta ego ji nwa ajewara onwe. My brother eweliwe enye m a minute ọgọ fọdụ ile in online. Yes, okay. Ama na onye dụka ya adị very happy na program anyị shigatara back. Nna akwa elekọta m na-ajụzi nna adị anyị ka ezi what is happening to our platform na ihe ọkwa the only platform anyị nwere. Yeah, the only platform anyị ji ezulike. The original palace of justice. All this palace of injustice, July everywhere. Because a quick one.
biko ka ajọs nsị ka m tụọ gị afa ka nwanne anyị nwoke ajọs biko ka nchip nye something biko ka unu gawazie n'iru ekene ka nsị ka nye unu brọda doo ka anyị grant ajọs nwa obere oge biko isi wee nye aka na okwu a na-ekwu abịa n'obodo m nọ na ya o Canada. Yes. I notice some difference between our attitude in our local churches in Nigeria and our attitude here in Canada. You know? Yes. Anyway, a project here in a church, in a local church here in Canada. Or just na the bulletin, can the priest here there. Are you getting me? Yes. Bulletin. They may not even announce it on the pulpit. And you see people sending in checks, sending in money. Are you getting me? You see people sending in money without making noise about it, without anybody even knowing what is happening. Yes. You know? But our people, I get an offering. You won't see anything in the offering box. I made first collection, you won't see anything. I made third collection, you won't see anything. Making it impossible and difficult, extremely difficult for the church to carry out that assignment or that project have in mind to set up that. Of course now. Of course. The only thing about that now, the province the Catholic schools not here. Government equal response here. Because the church here, the local church here, insists that they will not teach all this all this. It won't enter their school. So government they are not sponsoring the school. So students are now for school fees. Are you getting me? Now church, now the school church is not here. Yes. You know, because now in Canada, because of human rights posture, you know, they will tell you every man is free to do anything, this one, that one, you can be a man, you can be a woman. But the church insisted and stood their ground and said, no, it will not happen in our churches, in our schools. So government said, if you don't want to comply, then we will hands off, we will not fund your schools. What happened afterwards? Catholic school was the in thing now. Monday na Nana. Monday atheist. I'm we Catholic. We Catholic a confirmed one. I'm apply na na the school. Man on a queue. And they do things orderly. Man on a queue. We're making on a queue. 2 years. The slot. You were by the school. And I go heavily. Not less than 3,000 per term. Not less than $3,000 per term. Whereas in school, government will free. But you see Muslims who leave school, who leave government school free. You see those atheists, they will leave all those schools, government schools, free of charge, everything. They will go and be clean up. These Catholic schools. Because they know that is where their children will go and get scarce moral that is scarce, which is the only church that can give morality. Now, go to university, first class, professor. If he doesn't have morality, he will lose all those values, all those greatness in him. He will just die. You know. So, coming to our own people, what I want to ask is, I've looked at those people condemning ndị na-enye ego na church and the life of those people na-enye ego na church, put their lives side by side. Ka i wee fụ that na ala dịkwa n'ụdị n'ụdị. Ala dị n'ụdị n'ụdị. Na-amụgodo ndị niile ịma na-enye ego na church. At least 10 ịma. Ma ndị lụrụ ụlọ ụka, Obi Kubana, Bilot, Ateze Nugbo, Julius Kata. Name go to all of them 10.
then he dewere the name by the side. Names ya ndị 10 ọzọ na-akọtọzi ha. You look at them, you will put that na ihe ekwuru na ala dị n'ụdị na ụdị. Ị na-achọ explanation ya. You just come and look at that comparison. Then you will ghọta na ala dị n'ụdị na ụdị. You know, all the canal. This guy bata last pololo. This guy bata last pololo. They are say that no area to January metacha. No because no see Malaysia, cause it's no see Indonesia. No area church January metacha. No area. Ana oppose. No men anava. Because all the good still all were Anglican. But on the Christian but ndị otu eji ike moment of truth. Ọnwụ na omenala. My father wụ onye omenala till ọnwụ. Mgbe ọ nwụrụ, ama m what we spent. Ọ na-adị even more expensive onye ọdịnala karịa igwe okwu. Thank you very We much. spent money. Mgbe nna ya nwere ọkwụcha ụgwọ niile o ji na mitin ụmụnna. We spent money, good money to bury my late father. They did not come and bury him free of charge. And they did not even bring 1 naira. Come on, they keep placing demand upon demand. And I make a symbol. My elder brother then was ready and prepared to do all they wanted to make sure that our late father had a restful peace, a peaceful rest. You know. So, Emma, when they are telling some of these stories, I look at them, look at their lives, look at their objective, which is not even hidden. I laugh. Why I laugh is because I know it's agenda of the enemy, the devil, you know, coming in different forms and shape. You know, Online. you know. Onye na-akọ nke. That guy bata last. Ihe nchọgbu ka njụ onye before ọ pụọ. Ka njụ onye, you keep holding government church to account. Can you name your councillor of your local government, of your community? Ọgbọnwụ afa community council ya, ọgbọnwụ afa local government council ya, then wee take ihe serious. Onye ahụ na-akọghịliri ahụ